In this video, I will share with you how you can put your new upload videos on Premiere in YouTube. So if you're interested, please keep on watching. Hello mga ka-world! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, share ko sa inyo kung paano natin set as Premiere ang ating mga new upload videos on YouTube. First, what is Premiere? So, Premiere is like a movie or TV premiere. It's a feature on YouTube where you can set your new upload videos on Premiere so you can watch it together with your viewers and interact with each other through comments or live chats. So what's good about when you premiere your new upload video on YouTube? So pwede kang magkaroon ng mga potential new subscribers, potential new viewers, and then sa mga subscribers mo na, pwede sila lahat pumunta doon because if they hit the all bell notification, notify sila 30 minutes before ng iyong premiere and another notification when the premiere starts. So if they're really interested in your content, in your channel, pupunta sila. And if you have the join membership button for the monetized channel and they become interested in your niche, so pwede silang maging potential new members. And if you're a monetized channel, you can enjoy the super stickers and super chats. If they're enjoying your premiere, they can send this to you. And with no further ado, if you're interested, let's watch this. First, choose your browser, select YouTube, and sign into your account. After signing in, click Create para makapag-upload na tayo ng videos na gusto natin. After selecting upload video, lalabas tong page na to. Now, click select files para mabuksan kung saan mo kukuhanin yung video na i-upload mo. Pag nag-open siya ng ganito, choose nyo lang yung video na gusto nyong i-premiere. Now, piliin nyo lang yung video na gusto nyo. Sa akin, ito yung latest video ko na yung day 3 namin sa Hong Kong, and click open. And ma-open yung video na ating ipi-premiere, mapupunta na kayo sa page na to. So in this page, kailangan yung i-fill in yung mga details dito. Ang una is yung inyong title. Next, put your description. So mas maganda kung magkaroon kayo ng mga hashtags dun sa taas para sa unang tingin pa lang ng inyong viewers, makikita na niya kung ano yung pwede niyang expect sa inyong video. Now, after niyong ilagay yung inyong description, pwede na tayo mag-upload ng thumbnail. So, click nyo lang yung thumbnail. After selecting your thumbnail, andito na yung inyong thumbnail. So, okay na siya. Now, we can add it to our playlist if meron na kayong naka-ready sa inyong channel. Kung wala naman, okay lang din. One of the important part of our details is setting the audience. So, kailangan natin siyang i-set kung it's made for kids or it's not made for kids. So, yung akin is no. In paid promotion, if ginawa nyo tong video na to dahil sa anything value from the third party, pwede nyo i-click yung box na yon. If wala, doon na tayo ngayon sa tags. We are given 500 characters para sa ating tags. So, you can put as many tags you want, as many as you can, as long as it's related to the video na i-upload nyo. Importante ang meron tayong correct tags sa ating video para pag may naghanap na viewer sa YouTube nito, maaring ma-recommend ang ating video. Now, we're done with the tags. Ngayon, doon naman tayo pumunta sa category. So, it's better na iset natin ang ating video sa mga category na kagaya niya. So, gaya ng akin, so sa travel and events siya. Para lumabas siya sa mga list kapag naghanap ng travel videos ang isang viewer. Now, we're done with the details page.
Habang nagpifill in tayo ng mga details natin, as you can see sa ibaba, nag-upload din nakasabay yung ating video na ipipremiere. Now, pwede na natin siyang i-click na next and go to the next section. Now, we can click the monetization. If you're eligible, you can turn it on. Pwede nyo ring i-select kung anong kind ng ads ang gusto nyong lumabas sa inyong Premiere. The next part is the video element. So, skip ko muna siya kasi hindi natin siya magagawa hanggat hindi natatapos yung ating pag-upload ng video. Even yung sa visibility, magbabalik siya or magre-reset siya sa default if hindi nyo pa natapos na i-upload yung inyong video. Now, antayin lang natin na matapos yung ina-upload natin na video para makapag-proceed tayo sa susunod natin na step. $75 later. Now, tapos na yung pag-upload natin ng ating ipi-premiere in SD version. So, pwede na tayong mag-click ng next para mapunta sa monetization page. As I said earlier, pwede nyong i-click yung different kinds of ads na pwedeng lumabas sa inyong Premiere. And then, after video, pwede nyo rin siyang i-click. And then, mid-rolls, it's only applicable for videos over 8 minutes. Sa manage mid-rolls ng ads, hindi siya lalabas sa mismong Premiere mo. If na-upload na yung video na yon on your channel, tsaka lang din siya lalabas. Third part, it's the video element. So, we can add an end screen, import from your video, and then lalabas to. Pili lang kayo kung anong klaseng element yung gusto nyo. So, marami tayong choices dyan. So, ang pinili ko is itong 1 video, 1 playlist, and 1 subscribe. Click nyo lang yon and then lalabas to. Ang end screen guys, lumalabas siya 20 seconds before matapos yung inyong video. So, pwede nyo siyang i-arrange. Itapat nyo kung meron kayong outro at may mga boxes kayo like that. Pwede nyo siyang i-move para magsakto siya doon. At pag lumabas siya sa inyong outro, saktong-sakto lang dun sa box na ginawa ninyo. Tingnan lang natin yung pag-edit natin sa ating end screen. So, dalawa yan. Merong isang video at isang playlist. So, sa video, pinipili ko dyan lagi yung best for viewer para bahala na ang YouTube na maglagay ng video na naaangkop para dun sa video na yun. And, dun naman sa playlist, ako na yung pumipili. So, travel vlog, since travel vlog itong video na ginawa ko. Click save. After ng end screen, pwede rin kayo mag-add cards. But ako, hindi na ako naglalagay. Basta pag maglagay kayo, dapat laging related sa video. For the visibility ng ating video, click nyo yung schedule. Doon natin ilalagay yung date kung kailan natin siya gustong i-premiere. So, napili ko September 20, 2020. And then, sa time, be sure na AM or PM yung gusto nyo. And I chose 7 PM. Sa time zone naman, if hindi siya papakalaman, automatic naka-default yan. And yung last part is, click the box for the set as premiere. Yan yung last part natin. Sinasabi dyan sa info na yan na mag-create ng public watch page. After mo na matapos itong process na to, doon makikita yung thumbnail, time, date, kung kailan ka magpi-premiere. So, kapag okay ka na, click lang natin yung schedule. Ayan, nakalagay na dyan yung date and yung time kung kailan naka-schedule yung ating premiere.
Yung sa video link, pwede nyo siyang i-copy at i-share sa mga group chats nyo, Facebook, or any social media na meron kayo. After nyo ma-close ang inyong ginawang schedule, pupunta na siya sa inyong channel videos at mapupunta siya sa upcoming uploads nyo. Naandyan na rin yung visibility, monetization na mga pinagsiset up natin kanina. If you want to change anything, i-click nyo lang yung pencil icon. And you can change the details, if any. Now you just have to wait for the specific time and date of your premiere. When the premiere starts, be sure that you are present at your premiere and ready to interact with your viewers. Before the premiere starts, it will have a 2-minute countdown. And if you're a monetized channel, your viewers will see ads before it starts. When the premiere is over, you can notice that the video remains on your channel as a normal upload. The URL also stays the same. And note that the chat replay is enabled by default, but you can disable this after your premiere.